it could be AI or Gen AI. The objective is how can I train 1 million people, that is 10 lakh people on AI, completely online with simple introductions and simple images. Luckily, by this time, all of you might have started using ChatGPTs, Claude, Grok, and all. I'll keep swinging between Telugu and English so that people who wants to come from Telugu background, they can. And absolutely, there is no limitation. మీరు 10th class చదివినా, ఇంటర్మీడియట్ చదివినా, అసలు ఏ చదువుకోపోయినా, if you have done with masters, PhD, scholars, all that are outdated. గతం గతః, అది హిస్టరీ. మళ్ళీ కొత్తగా ఎవ్రీథింగ్ వీ హ్యావ్ టు పుట్ ఇట్ ఇన్ ఏ ఏఐ జార్. చాలాసార్లు మన స్టూడెంట్ కమ్యూనిటీకి, జాబ్ కమ్యూనిటీకి కోపం వస్తుంది. సార్ జావా నేర్చుకోమన్నారు, నేర్చుకున్నాం. ఆ తర్వాత బ్లాక్ చైన్ అన్నారు, నేర్చుకున్నాం. ఇన్ జావా యూ ఆస్క్ us to get trained on Spring Boot, we got trained on Spring Boot. Now you are asking microservices. Now all of the sudden you are saying no code, code ban. Let ChatGPT generate the code. Yes, we have to live in the current day. We are in a day where we are liking autonomous car. డ్రైవర్ లేకుండా అటానమస్ కార్ వస్తుంది అంటే మనందరం చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాం, అవునా? మరి కోడర్ లేకుండా సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఎందుకు హ్యాపీగా లేం? మనం మారాలి. వీ హ్యావ్ టు చేంజ్. బట్ వాట్ ఈజ్ నాట్ చేంజింగ్? ద ఎథిక్స్ ఆర్ నాట్ చేంజింగ్, ద డొమైన్ ఈజ్ నాట్ చేంజింగ్, ద బిజినెస్ ఈజ్ నాట్ చేంజింగ్, ది వే వీఆర్ డూయింగ్ బిజినెస్ ఈజ్ చేంజింగ్. మనం బట్టలు కొనుక్కోవాల్సిందే, వేసుకోవాల్సిందే. రైస్ కొనుక్కోవాల్సిందే, వండుకోవాల్సిందే. మనం బతకాలి అంటే ఇవన్నీ చేయాలి. ఇదివరకు మన ఇంటి పక్కన ఉన్న షాప్లో మనం కొనుక్కునేవాళ్ళం. తర్వాత కామర్స్ అన్నాము, క్విక్ కామర్స్ అన్నాము. మరి రేపు ఏం చేస్తారో తెలియదు. పైన పైప్ పెట్టి నోరు తెరవంగానే మన నోట్లోకి అన్న సాంబార్ వచ్చేస్తుందేమో. సో వీ హ్యావ్ టు go with the change. Okay, so now talking about the AI and Gen AI, let's focus on AI and Gen AI. Now every ChatGPT, every Claude, every prompt, every Grok, it will give a response. That's what I have shown. You ask for Newton's third law, it will give the Newton's third law. But what you have to understand, this is not your computer which will tell 2 2s are 4. 2 2s are 4 is actually correct. But in AI and Gen AI, it is context based. It is context based, so it may give 2 2s are 5. If it is wrong, you have to train, hey, you have gone wrong. So can you recheck 2 2s are 4? So when you are working on the prompts, when you are working on the ChatGPTs or Claude, first you have to do something what you know. నీకు తెలిసిందాన్ని అడుగు. నీకు తెలిసింది అడిగినప్పుడు అది కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఇస్తుంటే దెన్ యు స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్. సో డెఫినెట్గా 2 2s are 4 అని చెప్పాలి. అది స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 625 అని చెప్పాలి. అండ్ వాట్ ఈస్ ది పాపులర్ రైస్ ఇన్ తెలుగు స్టేట్స్? సోనా మసూరి అని చెప్పాలి. అప్పుడే అది మనకి టై అయినట్టు, సింక్ అవుతుంది. ఒకసారి సింక్ అయిన తర్వాతే మనం దాని మీద యూజ్ చేసుకోవాలి. చాలామంది ఏం చేస్తారు, హూ ఇస్ ది ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అని అడుగుతారు. అది తప్పు చెప్పంగానే హే తప్పు చెప్పింది అంటారు. డోంట్ వరీ అబౌట్ దాట్, యూ కరెక్ట్ ఇట్. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు టెల్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ గుడ్ థింగ్స్. మన దారిలోకి తెచ్చుకోవాలి. మన పిల్లల్ని ఎట్లయితే మనం దారిలోకి తెచ్చుకుంటామో, ChatGPTని, క్లాడ్ని, గ్రాక్ని మన దారిలోకి తెచ్చుకోవాలి. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ది పాపులర్ ఇక్కడ టాప్ GPT tools for beginners? So there is something called internal layer and external layer. ఫస్ట్ ఎక్స్టర్నల్ లేయర్లో ఉన్న ఈ ChatGPTs, క్లాడ్, జెమినై, పాయ్ ఇవి యూజ్ చేసుకోండి. ఇవి యూజ్ చేసుకుంటే మీరు మార్కెటింగ్లో ఉంటే, ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ మార్కెటింగ్, ఇట్ విల్ గివ్ యూ ది మార్కెటింగ్ కంటెంట్. ఇఫ్ యు ఆర్ ఏ ఇమేజ్ జనరేటర్, ఇట్ విల్ జనరేట్ ది ఇమేజెస్. ఇఫ్ యు ఆర్ ఏ కాంటెంట్ క్రియేటర్, ఇట్ విల్ క్రియేట్ ది వీడియోస్, ఆడియోస్. సునో యూజ్ చేసి పాటలు పాడించవచ్చు.
ఓకే, మన సోరా యూజ్ చేసి వీడియోస్ చేయొచ్చు, VO3 వీడియోస్ చేయొచ్చు. దిస్ ఇస్ ఆల్ ఎక్స్టర్నల్. మీరు దీన్ని ఇమ్మీడియట్గా వాడుకోవచ్చు. స్టార్ట్ యూజింగ్ ది ఎక్స్టర్నల్. సాఫ్ట్వేర్ ప్రొఫెషనల్ కోడ్ జనరేట్ చేయొచ్చు, టెస్టింగ్ ప్రొఫెషనల్ టెస్ట్ కేసెస్ జనరేట్ చేయొచ్చు, అనలిస్ట్ అనాలిసిస్ జనరేట్ చేయొచ్చు, ఆర్కిటెక్ట్ షుడ్ వి యూజ్ స్ప్రింగ్ బూట్ ఆర్ మైక్రో సర్వీసెస్, షుడ్ వి యూజ్ మోనోలిథిక్ ఆర్ మైక్రో సర్వీసెస్, ఇవన్నీ అడగచ్చు. దానికి కూడా మీరు దాన్ని ట్రైన్ చేసుకుంటూ అడగాలి. ఓకే, నౌ why don't you pull all the data? What is that we have done recently in the case of our Amazon Prime and Flipkart Goat services? We actually collected all the data and pushed into the PDF. When we pushed into the PDF goes into LLM in the form of chunking. ఈ పదాలు నేను ఎందుకు వాడుతున్నానంటే మీ అందరికీ తెలియాలి. ఓకే, చంకింగ్ అనే పదం తెలియాలి. చంక్ అంటే ఏంటి? ఇవాళ మార్నింగ్ మా మదర్తో మాట్లాడుతూ ఇలా చెప్పాను, మనకు సాంబార్ రైస్ కుక్ చేసుకొని పెట్టుకోం కదా, కొంచెమే పెట్టుకుంటాం ఒక రోజుకి. అదే అమెరికన్స్ అయితే 5 రోజులకు పెట్టుకుంటారు, వాళ్ళు 5 రోజులు తింటారు. కానీ దాని ముందుకెళ్తే మన ఇంట్లో ఏముంటుంది? రైస్ ప్యాకెట్స్ ఉంటాయి, సాంబార్ ప్యాకెట్స్ ఉంటాయి, సాంబార్ పౌడర్ ప్యాకెట్స్ ఉంటాయి, వెజిటేబుల్ ప్యాకెట్స్ ఉంటాయి. అంటే ప్యాకెట్స్గా ఉన్నాయి. మళ్ళీ ఆ ప్యాకెట్స్ ఓపెన్ చేస్తే రైస్ గింజలు ఉంటాయి, రైస్ గ్రెయిన్స్. అవునా? సో దట్ గ్రెయిన్ ఈజ్ కాల్డ్ చంకింగ్. నువ్వు ఒక డేటాని ఎంత చంక్ చేయగలుగుతావు, చంక్ చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తావు? మళ్ళీ ఒక ప్యాకెట్లో పెడతావు, లేకపోతే ఒక బాటిల్లో పెడతావు. దట్స్ కాల్డ్ వెక్టర్ డీబీస్. ఈ చంకింగ్ డేటానంతా వెక్టర్ డీబీస్లో పెట్టాలి. సో మనం ఇప్పుడు ఏ అబ్బాయిని అడిగినా అమ్మాయిని అడిగినా టీ పెట్టమని, వాళ్ళకి టీ పౌడర్ ఎట్లా ఉంటుందో తెలియదు, సాల్ట్కి షుగర్కి తేడా తెలియదు. సో దాని మీద రాసుకోవాల్సిందే కదా, సాల్ట్ బాక్స్, షుగర్ బాక్స్ అని రాసుకోవాల్సిందే కదా. దట్స్ కాల్డ్ నేమింగ్. అండ్ దేనిలో ఎంత షుగర్ ఉంది, దేనిలో ఎంత సాల్ట్ ఉంది, ఆ వివరాలన్నీ దాన్ని మనం ఎంబీడింగ్స్ అంటాం. సో నీ టేబుల్, పూర్వం మనం ఎర్రేస్ వాడేవాళ్ళం, AF0, AF1, AF2, AF3 అని చెప్పేసి ఒక రాధా అనే స్ట్రింగ్ని మనం రివర్స్ చేయాలంటే AF4 ఫస్ట్ తీసుకొస్తాం, AF3, AF2, AF1, AF0 స్ట్రింగ్ రివర్స్ అయ్యేది. ఇప్పుడు ఎర్రేస్ వాడట్లా, మనం వెక్టర్ డీబీస్ వాడుతున్నాం, బికాస్ డేటా ఈజ్ లార్జ్. ఓకే, సో మరి ఇంకొంచెం నౌ వీ స్టార్టెడ్ గెటింగ్ ఇన్ టు ది ఇన్నర్ లేయర్. అంటే ఓపెన్ ఏఐ వాడి ఏపీఐస్ వాడుకొని వీ కెన్ క్రియేట్ LLMs. చాట్ జీపీటీ పైన వ్రాపర్ వేస్తాం, ఏపీఐతో వ్రాపర్ వేసి, నేను బ్యాంకింగ్ గురించి మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను, సో బ్యాంకింగ్ వ్రాపర్ వేసి బ్యాక్ నుంచి ఏపీఐ తెచ్చుకుంటాం. సో నౌ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఓపెన్ ఏఐ ఏపీఐస్. సో ఓపెన్ ఏఐ ఏపీఐస్ యూ డైరెక్ట్లీ యూజ్ GPT-4 మోడల్. అంటే వైట్ లేబులింగ్ అంటాం కదా, మన వాళ్ళు చూస్తూ ఉంటాం, పలానా ఊరికి వెళ్ళి టీషర్ట్స్ తెచ్చుకో, నీ బ్రాండ్ వేసి అమ్ముకో అని. దట్స్ కాల్డ్ వైట్ లేబులింగ్. ఓకే, సో సూరత్ వెళ్తే మనకి శారీస్ వస్తాయి, అలానే మన కోయంబత్తూరు సైడ్ వెళ్తే టీషర్ట్స్ వస్తాయి. అవి తెచ్చుకొని మన సొంత బ్రాండ్ వేసుకొని అమ్ముతాం కదా, దాన్ని వైట్ లేబులింగ్ అంటాము. అదే వైట్ లేబులింగ్ని మనం పర్ప్లెక్సిటీ వాడు చేశాడు. ఓపెన్ ఏఐ ఏపీఐస్ వాడుకొని, క్లాడ్ ఏపీఐస్ వాడుకొని, ఈ హ్యాస్ పుట్ ఎ వ్రాపర్ అండ్ దెన్ ఈ హ్యాస్ గివెన్ ఏ పర్ప్లెక్సిటీ. ఎట్లా ఇస్తే మనకి నచ్చినట్టు మనకి ఆన్సర్స్ వస్తున్నాయో లేవో చూసుకోవాలి. సో స్ట్రీమ్లిట్, సో అంటే ఇది మళ్ళీ కొత్తది స్ట్రీమ్లిట్ అనేది. ఇవాళ దాకా యూఐ అంటే మేము ఎప్పుడైతే, నేను పాతకాలం వాడిని, సి అప్పుడు స్టార్ట్ అయ్యాను, సికి యూఐ లేదు, C++ కూడా యూఐలు డేటాబేస్లు లేవు. తర్వాతే మనకి యాప్లెట్ JWT, జావా సర్వర్ పేజెస్, స్వింగ్స్, అండ్ దెన్ JSPs, అండ్ దెన్ స్ప్రింగ్ బూట్స్. ఇప్పుడు ఏఐ అండ్ యూఐ వచ్చింది, యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ద్వారానే మనం ఏదైనా కమ్యూనికేట్ చేయాలి. రియాక్ట్ నేటివ్, ఓకే, ఇవన్నీ ఒక ఫ్రంట్ ఎండ్స్. HTML ఈజ్ ఎ ఫ్రంట్ ఎండ్. ఇప్పుడు మళ్ళీ మన ఏఐకి స్ట్రీమ్లిట్ అనే కొత్త ఫ్రంట్ ఎండ్ వచ్చింది. ఏం సార్ మళ్ళీ నేర్చుకోవాల్సిందని నేర్చుకోవాలి. ఓకే, బట్ దిస్ ఆర్ ఆల్ వెరీ ఈజీ. ఇప్పుడు కొత్తగా ఈజీగా వచ్చేస్తున్నాయి మనకి. సో స్ట్రీమ్లిట్ ఈజ్ యువర్ ఫ్రంట్ ఎండ్. స్ట్రీమ్లిట్ ద్వారా ఒక ఫ్రంట్ ఎండ్ తయారు చేసి, దానికి PDF అప్లోడ్ కొట్టి, ఓకే, దాన్ని చంకింగ్ చేసి, దాన్ని వెక్టర్ డీబీలో పెట్టుకుంటే ఒక సైడ్ ఇన్పుట్ అయ్యింది. ఒకటే గుర్తుపెట్టుకుందాం మనం, స్ట్రక్చర్ అంటే ఇన్పుట్, ప్రాసెస్, అవుట్పుట్. ఈ స్ట్రక్చర్ మీదే
మన సాఫ్ట్వేర్ మొత్తం నడుస్తూ ఉంటుంది. ఇది చాట్ జీపీటీ అవ్వచ్చు, క్లాడ్ అవ్వచ్చు, జావా అవ్వచ్చు, ఈ స్ట్రక్చర్ మీదే నడుస్తూ ఉంటుంది. కాకపోతే ఇన్పుట్ ఇచ్చిన దాన్ని వ్యాలిడేట్ చేసుకోవాలి. అండ్ వైల్ ప్రాసెసింగ్ యూ హ్యావ్ మెనీ మెథడ్స్ టు ప్రాసెస్, అండ్ వైల్ డిస్ప్లేయింగ్ ది అవుట్పుట్ యూ హ్యావ్ మెనీ మెథడ్స్ టు డిస్ప్లే ది అవుట్పుట్. Okay, chunking I think we have seen, and chunking is a programming word. Tokens is our word. So we have listened to that rice example. Each and every grain is a minute one. That's the smallest token, or that's the smallest chunk. A group of tokens will create a sentence. A group of tokens will create a para. Okay, embeddings. Embeddings also we have seen. The actual chunked data is embeddings. Okay, so you have to make a tea, you have a sugar box which is a vector DB, and then tea box, and then you have a milk box. Take a 1 liter of milk, 2 spoons of tea powder, 1 spoon of sugar. That 1 spoon of sugar and 2 spoons of tea powder and 1 liter of milk is called embedding. The actual data in the vector is వెక్టర్స్ వి కాల్డ్ యాజ్ ఎంబీడింగ్స్. అంటే ఇవన్నీ మీరు తెలుసుకోవాలంటే తెలుసుకోక్కర్లా. మనం 1% ఆఫ్ ది పీపుల్ విల్ ఓన్లీ గో ఇన్ టు ది ఇంటర్నల్ లేయర్. ఆ 1% ఆఫ్ ది పీపుల్ మీరే కావాలి. ప్రోగ్రామర్స్ అందరూ కూడా 1% ఆఫ్ ది పీపుల్ కావాలి. మేమందరం ఏంటి, వీ టాక్ అండ్ క్రియేట్ కాంటెంట్, వీ టాక్ అండ్ డూ ది బిజినెస్, వీ టాక్ అండ్ జనరేట్ ది రెవెన్యూ. మేము ఎక్స్టర్నల్ ఉన్నా పర్వాలేదు, ఎక్స్టర్నల్గా ఉండి మీరు చేసిన 1% ప్రోగ్రామర్స్ చేసిన LLMsని వాడుకునే 99% ఉండాలి. ఓకే, అండ్ క్రోమాDB ఇంకొంచెం వివరాల్లోకి వెళ్తే, నౌ యూ హ్యావ్ ఏ క్రోమాDB అండ్ FIASDB. సో దెర్ ఆర్ ప్రోస్ అండ్ కాన్స్, ద ఫ్లెక్సిబిలిటీ అండ్ ఆల్. సో వాట్ DB you have to use, that's again architecture. If you are into banking, you could be using ChromaDB. Example, okay, RAG pipeline. Now input, you have taken loads of input, you have put them in a vectors, you have put them in a chunks. How do you retrieve? RAG is called how do you retrieve augmented generation data, retrieval augmented generation. So it could be, the retrieval could be from your database, the retrieval could be from PDF directly, the retrieval could be from your database, PDF and a web search. You have retrieved something from your database and you have cross-checked the data is correct or not in a PDF, and then you are not satisfied. Now if you look at today, Amazon price is dropping every half an hour or increasing every half an hour. So you have to go back, and yesterday whatever the data we have inserted into the PDF can be wrong. Again you have to go for a web search. When you are going for a web search, it needs the keywords. The keyword is, what is the brand Samsung, what is the model Galaxy 540, then you go for a web search. So your PDF, your vector DB will actually help as a keywords. Okay, so metadata filtering. Now you have loads of data in the LLM. LLM means large language model. It will have billions of tokens. Billions of tokens means that billions of rice grains, right? So it could be a combination of hundreds of rice grains, it could be combination of 2 rice grains. And how do you pull that metadata? Okay, then prompt template. So now again you have come back to the external world. You should have a proper prompt template. Don't jump directly. Okay, for example, you are meeting a friend and you actually want to ask money. Do you jump directly? No. You say, hey friend, how are you? How is your family? How is business? So basically you start giving some comfort and you bring in a sync. Once you think that you are in sync, and once you think the friend is having a money, once you think your prompts are correct, your answers are correct, then you will say, I want money. If the answers are not correct, if the prompt is not in sync, and your friend itself is struggling with money, there is no point of asking money. So don't judge your friend, but get in sync. Similarly, don't judge the ChatGPT or a Claude. Check whether it is getting in sync. If they are getting into sync, ask what you want and get what you want. LangGraph. So LangGraph is one of the query writing and chain generating.
It's called chain of thoughts. Now, whatever I have told to you, it's called chain of thoughts. Hello, how are you? Are you good? Is everybody fine in the home? Are you getting enough food? Are you getting enough salary? Then you pitch in. That's called chain of thoughts. You are not going at a stretch. You are getting them into the land chain and chain of thoughts. Then you are pitching what you want. Okay. Multi-tool agent. So now, once you are comfortable, you have created an agent. You have created an agent who can pull the latest data from the Amazon. Agent 2, pulling the latest data from the Flipkart. Now, these two agents has to talk to each other. Agent 1 and agent talk to each other and then say, hey, look, Flipkart is having a better price. Go ahead and publish. So, there's a publishing agents. So, agentic AI means creating agents and agents talking to each other. Please drop in your comments. This is for you. Today is a Saturday, a holiday for me, but I have come all the way and trying to give this absolutely for free. So please drop in your comments, ask questions. We are in Miapur metro station, this side. Hundreds of master classes will be done for free, and 1 million people has to be trained on AI through us and through you. Okay, re-ranking logics in LLM. So as we discussed, you should have an agent who actually tests the data. You have a RAG which retrieves the data and another agents who test the data. So there should be a constant data testing has to happen internally and then only it should come external. Okay, so request, auth and interfaces. This is a bit technical, but you all know what you do is a request comes from the front end. Then you have a OAuth or regular authentication or Google Auth, LinkedIn Auth. You do that authentication and then it goes live. Okay, and endpoints. You all know endpoints. This is more technical. Every API will have an endpoint. You have to create more endpoints and then make it interactable from the front end. LLM Ops dashboard, but this is not necessary. Dashboard is how many tea grains are there, how many rice grains are there, how much milk is there. Similarly, how much content is going in and out. This is called the pipeline. How many requests are going and how many responses are coming out, and for every request and response, how many tokens are consumed, what is the value of the token, how much cost is involved, and how the feedback is generated. So limit controls. Now, do you want to limit? ChatGPT limits, it says 20 prompts, 40 prompts, 50 prompts, 20 images, because it's free. If you go on keep generating, the servers can come down. Okay, so finally, what am I looking at? I looked at the complete ChatGPT, AI and GenAI learning as a 6 levels. Level 1, you be a external user, test the ChatGPTs, get in sync. Level 2, understand understand the terminology, how the tokens works, how the RAG works, how the LangChain works. Level 3, actually start working as a LLM analyst. Don't create the LLMs. Be a LLM analyst, be a LLM testing professional, and then level 4, start creating the LLMs, and level 5, start optimizing the LLMs. Level 6, commercialize the LLM. Now ChatGPT is a commercial LLM. They generate money out of it. So this is what I want to talk, and then I'm very happy I'm able to express what I want to with that sign off. Do post your comments, do post your feedback. Thank you, Radhakrishna. AskOxy.ai, AI to Z marketplace. Do log in onto our platform.